pressure percolates into the entire team. The right word is percolate. Right from our the pressure we develop, our family, எல்லாருக்குமே இந்த ப்ரெஷர் இருக்கும். வீட்டில் போய் பார்ப்போம், அப்படி உட்காந்து என்னாச்சு ஒரு பேஷண்ட் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவன் ஏன் பிரச்சனை பண்ணுறான்? பிகாஸ் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுறீங்க. You're allowing them. You have to stay out of places. So implants will fail. I also face a lot of failures. என்ன பண்ணேன்? implant ஆடிடுச்சு. நான் ஒரு 3 months கழிச்சு போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான். If implant fails, what will do the root canal fails? Do root canal or will go for extraction. If implant fails, we do it after 3 months. If you don't want to do it 3 months, go for a bridge. Adjust the cost. No refund. Refunds அந்த refund தான் நம்ம தான் இருக்கு. So actually நிறைய things வந்து மாறாது. Because in many hospitals, you pay and start treatment, right? இங்க வந்து எல்லாம் முடிஞ்சு அவன் திருப்தியான தான் காசை கொடுப்பான். அதெல்லாம் வந்து I don't know, maybe bigger people like Raj should take some drastic steps on these things. I don't know. But it's okay. So we need to plan. Okay, we need to know about CBCTs. We need to know about CBCT planning. நீங்க படிக்கணும், நீங்க யூஸ் பண்ணி படிக்கணும். Okay, and now in advent of CBCTs, there's so much of what do you call that? Definitive treatments, predictive treatments you can give to the patient. You can measure, you can see all the. Okay, then you need to know how to raise a flag. This is another mind block. Trust me on this. This is another big mind block for dentist to raise a flap. To raise a flap and do a suture. This is a big mind block. ஏன் இப்ப பண்ண மாட்டீங்க? ஐயோ ஃபிளாப் ரைஸ் பண்ண ப்ளீடிங் ஆகும், தையல் போடணும், எஸ்பெஷலி கீழே தையல் போடலாம் அவங்க பிடிக்காத நாக்கு உள்ள வரும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிம்பிள் ப்ராக்டிஸில் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ண விஷயங்கள். என்ன டாக்டர் கரெக்ட் தான் நான் சொல்றது? கரெக்டுமா? கரெக்டா? நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்களா? சரி, அவங்க பண்ண மாட்டாங்களா? திட்டுறீங்களா சார்? சரி. What I'm saying is these are certain things which you can practice on your chicken leg, on you can buy and suturing தான் பண்ணிக்கிற ஃபிளாப் ரைஸ் பண்ணலாம் வந்து. See, take this sentence in your head. If you know hemostasis, if you know anatomy, you can operate anywhere in the body, correct? If you know anatomy, if you know hemostasis, you can operate anywhere in the body. Fortunately, your oral cavity is such a safe place to operate, especially dental implants. And hemostasis also is not very difficult. Pressure helps in most cases. Pressure now, Dr. Emmanuel will disagree on that as a surgeon, but still, pressure helps to control most kinds of bleeding. Extraordinary cases, you go for this cautery-rhosis. Okay, so raising a flap, you need to know, and then little bit of grafting, all right, and some processes. Of course, processes வந்து கொஞ்சம் practice வேணும். Surgical வந்து தான் எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும் surgical தான் easy. Process கொஞ்சம் practice that you need to learn how to go for screw retainers and processes. And then of course maintenance very very important. எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் மெயின்டைன் பண்ணாம விட்டோம்னா it's going to go for failure. So maintenance, recall. If you put the patient on a recall schedule, how I tell the patients, you are on my recall schedule, you come properly, I take responsibility, I make sure things are going well. If you not on my maintenance schedule, if you're going to come after 2 years and tell something goes wrong, it is not my responsibility. Yesterday we had a patient, 3 years back implants போட்டாங்க, இன்னைக்கு வந்தாங்க மேல் ப்ராசஸ்ல ஷேக்காக இருந்துச்சு, இம்ப்ளான் ஆகிட்டு இருக்கு, பார்த்தீங்களா நீங்கள் வரல, க்ளீன் பண்ணல, ஃபுல்லாக கால்குலஸ் க்ளீன் பண்ணல, I removed it and told her it's just failed because of you. You are the reason, not me, not my implants, not my hands. And they agreed. I took a picture, showed them, see the calculus over here. You go redo it for them. Understand? So you put them on a schedule. Why you put a schedule? Because then they follow or don't follow is not your problem. But நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க, அவங்க வரணும், அவங்க வந்தாங்கன்னா things are going to go fine. இந்த schedule நிறைய போடுறது கிடையாது, போடாமல் 2 years கழிச்சு பேஷண்ட் பண்ணுவான், நீங்கள் யூஎஸ் பேஷண்ட் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறான்னு தெரியலையே, பயங்கரமாக இருக்கும். ஏன்னா 2 வருஷம் கழிச்சு பேஷண்ட் போனால் ஏதாவது பிரச்சனை நம்ம நினச்சிக்கிறது. And patient calls you, so he may be come for vacation, he may want to give you some sweets also. The moment we see a patient calling, patient implant, US போய் சேவ் பண்ணிச்சிருக்கோம், நம்ம எடுக்க வேண்டாமா, doesn't happen. So you make sure that you give them on a proper schedule. Alright, now of course, liver implant is always be there. Diagnosis management is our responsibility, and this is something very very important. All of you have softwares in the clinic now, right? All of you have. You should please, if you don't have, please put your offline software or your online software, mandatory. Because nowadays patients come to you after 3 years, இது நீங்க தான் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுவாங்க, நீங்க பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க, நம்ம ஞாபகம் முடியாது. பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து பத்திரம் வச்சிருக்கோம்னா தெரியாது. So please have either your Practo or Jithya. Please, it's not expensive. உங்களுக்கு yearly subscription 6000 5000 தான் வரும். And make sure your dentist, your junior dentist mention
mention in the software what treatment is done, the payment collected. It's all very, very important. Once you start growing, no, you need all these data of payments, data of case sheets, photos. Before you used to take photos with your DSLR, right? Now mobile nalla photos கிடைக்குது. So pre-operative, post-operative, intraoperative, post-delivery, எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். Consent forms. Take pictures and just upload it in your software. All of you have softwares? If you don't, please suggest a mandatory. Take it and please, it helps also because later on when you go for your fellowships and all, right? Now depending on the, once you start implant practice, we want to go for fellowships and masterships and all, photos often கிடைக்காது. நான் வந்து 3-4 years after implant practice, I wanted to go for fellowship. ஒரு 5 கேஸ் என்னால் ஒழுங்காக எடுக்க முடியல. Pre-operative X-ray இருக்காது, surgery, something will be missing over there. But once you start recording and uploading, it's important. Okay, you don't know, see, we don't know what patient is going to create issues for us. They might be very good patients. Patients are okay as long as things are going okay. And something goes wrong, then you don't know who is going to change there. So better have good records of everything. And you should also know about full mouth implant rehab. You should know at least, தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன இருக்கு, என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, so where to start, when to start, how to start. So now I'll ask the question. How many of you are doing implants in practice? 1, 2, 3. Okay, almost 30% of people are doing implant practice. See, it's not necessarily that you have to do it by yourself. I understand. Of course, you might have a consultant do it. Okay, now I'll ask another question. In your clinics, implants are happening, right? All of you. Someone is coming and doing something is going on, right? Okay, good. So basically now all centers are now dental and implant centers. There is no dental center now. Every clinic is a dental and implant center, or dental implant and root canal center, dental implant and hair transplant center, dental implant and exercise center. So the implantology is now core. Implant is the core. Without implant, there is no clinic. Ulla implant, whatever, it's implant center. All right. So now, when you have consultants walking into your practice, you're going to charge 20. They will take 20, 15 and go. Correct? So நீங்க அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, அவன் பிரிட்ஜ் போட்டக்கூடாது, பாதி பேர் முக்கால் அவனே எடுத்து போயிடுவாங்க. My major money goes with them. You might have the satisfaction of having implants being done in your clinic, but does it reflect monetarily? That is why, see, I used to go with my bag. I used to start from Tirunelveli, Tanjavur, Pudukottai, Kummonan, Petithidu, Orasuthuvam, implant portal. I used to have consult base of almost 40 clinics early days. Okay. Then what I did was, all those clinics now, I have trained them to start doing their single implants, S implants. Now they refer their full mouth cases to our practice, or I go to them for doing only a full mouth and complicated cases. What I'm trying to say is, single implants, you are good. There might be implant consultants over here, don't take me wrong. Okay, but I'm trying to see, as an implant consultant, you also have to move forward. You are now moving forward into doing all on fours and those advanced cases. You can't be doing single implants forever. Why? Because as a consultant also, it's not a very lucrative business. Because implant போட போகணும், இம்ப்ரெஷன் எடுக்க போகணும், டெலிவரிக்கு போகணும், ஏன்னா தொந்தரவுனாலும் போகணும். அதுக்கு வந்து 12,000 15,000 ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். Okay, so if you are where you're going to consultation, they do the straightforward cases, then they will be meeting centers for your advanced cases. So all of you who have not yet started doing implants, you start right now. You don't need a 1-year course, you don't need a 2-year course, or you don't need, because we are all dentists. We have our base knowledge of flaps, anatomy, those things. So it's just to start. Once you start, you will face hiccups, you will face blockades. But once you start doing more and more, you will get the confidence. Okay, just to start. And trust me, implants, actually root canals தான் வந்து should be charging 20-25. Root canalனா நம்ம வந்து வாங்குற காசு வந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தமாக ஒரு கையெழுத்து இயக்கம் கூட ஆரம்பிக்கலாம். ரூட் கனாலுக்கு வந்து அதில் எவ்வளோ கண்ணு தெரியாத இடத்துல போயிட்டு குத்தி வச்சுக்கிறது. That is the difficult part. இன்னொரு கனால் இருக்கான தேடிட்டு கணக்கு. So my wife has started getting these classes. Now so what I'm trying to say is, it's a very, very difficult thing. Implants is actually not. Okay. Right. So single tooth implants is a standard of care. Unfortunately, in India, we don't have a SOP. We don't have a standard of care document. All countries have standard of care document. So this is not first option standard of care. We don't have standard of care in India. So single tooth implants is a standard of care. Missing single tooth, the first option should be a dental implant. Okay.
success rates of 99 to 100%. Another very, very important mind block is success rate. Implants are successful or not. I have told these stories in all my lectures. Kumunathu வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிளினிக் போயிருக்கும்போது I did flap for it. Okay, I did a flap surgery for the patient. And then there was missing teeth on the mouth. I told him, we'll do an implant. I told the patient. So when I went to the same, for the, to another quadrant, I told the patient, என்ன மேடம் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நம்ம இம்ப்ளான்ட் பண்ணலாமா? இல்லை சார் நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன், நம்ம ஊர் தண்ணி வந்து உப்பு தண்ணி, இம்ப்ளான்ட் வந்து துரு பிடிச்சிரும், அப்ராட்ல வேலை செய்யும், அங்கே நல்ல தண்ணி. Okay, this is a straightforward statement 8 years back. My friend had told him, ஏன்னா அவன் இம்ப்ளான்ட் தான் பயம், இவன் பாட்டு ஜான்சன் பார் இம்ப்ளான்ட் போட்டு போயிடுவான், யார் பார்த்துக்கிறது பிரச்சனைன்னா. Okay, நம்ம ஊர் தண்ணி உப்பு தண்ணி, ஃபாரின் வந்து நல்ல தண்ணி. That was the state, and of course now things have changed. So what is the mind block over there? ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது? ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா ஏன்? It comes back to it because we take liability for patients who pay more. 3000 இவ்வளோ liability, 10000 இவ்வளோ, 15000 இவ்வளோ. Actually it's all in the head. You don't have to see from heart of our heart. We don't want to do anything bad for a patient, correct? We want to do only good things for our patient. We take CBCTs, we plan what to the best of ability we do, or we get a consultant and do it, correct? Something goes wrong, it's not our hands. It's not our hands. So the liability taking it, right? So straightforward case: extraction, placement, abutment, crown. These are implants. These are implants. Okay, R2, R1, pink, red, white, one make it. Okay, straightforward. Missing tooth, implant placement, wait 3 months, place the crowns. Okay, so nothing complicated about it. Then segmental rehab, what are options we have? Okay, you can go for a CASA PD or bridge. It's not going to work. This will surely work. 3 implants and that. So best option. Again, missing teeth, RPD. This RPD patient will never be here. Lower RPD கூட நிறுத்திக்கோங்க. அது வந்து ஏமாத்து வேலை. Patient போட மாட்டாங்க. நீங்களும் போட்டு தேய்ச்சி உள்ளே இருக்கு குத்தி அவனை பண்ணுறது நீ பல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிடுங்க. Either go for a implant or just leave it like that. See, this is your best way to start. Distally edentulous patients, implants are the only option. They will agree. They will ready to pay also. நீங்க டென்ச்சர் போட்டீங்கன்னா நாக்கு தூக்கும் போது விழுந்துரும், நிற்காது. இம்ப்ளான்ஸ் போட்டுக்கோங்க, 3000 ஆகும் 2 இம்ப்ளான்ட் ஒத்துப்பாங்க. Okay, good. Okay, see, distally edentulous cases, best place to start with. And these options will patients will immediately take. உங்களுக்கு வேற வழியில் இல்லை. நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? RPD தான் பண்ண முடியும். It's not going to work. So implants will be a good option. Totally edentulous, of course, Filmok rehab, all on 4, all on 6, pterygoids, zygomatic, lot of things there. But please take a note of this option: implant supported over dentures for the lower dentures. Okay, lower denture நிக்குமா? நிக்காது. எனக்கு நிக்காது. Maybe some prosthodontic stuff. Maybe some of you are really good at taking those suction and all this stuff. It works. அதுவும் கொஞ்ச நாள் நிக்காது. கொஞ்ச நாள் நிக்காது. Lower dentures as a standard of care, when you do your case, you get full denture patients also. Upper even dentures. Lower நீங்க சொல்லும் போதே வந்து 2 implants and implants over சொல்லுங்க. Normal our dentures, if you're doing full mouth, upper lower you charge 20-25. You add 30, 55 or 50 you charge. Is the your உங்களுக்கு package. மேலே டென்ச்சர் கீழே வந்து எப்படினாலும் நிற்க போகிறதில்ல உங்களுக்கு. இப்போ நின்னா கழிச்சு தொந்தரவாக இருக்கும், சாப்பிடும் போது தூக்கும். கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க, நிற்கும் போது உங்களை கான்ஃபிடன்ஸ் சாப்பிட முடியாது. Go for this na, they will accept. 2 implants, delayed bar or ball abutment. This is something of the ball abutment. This gives so much of retention and stability. The patient is so happy with it. Second, those who already are running on dentures who come to you, I நிற்க மாட்டேங்க ரீலைனிங் பண்ணுறேன், அந்த ஜெல் பேர் என்னது, பிக்ஸான் அவனை மூலம் சொல்லணும். இந்த பிக்ஸான் ஜேஸ்கேவா, சாரி, வாபஸ் இவனும் இல்லை. ஓகே, ஸோ சரி, அந்த வேற ராஷனுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு, விடுங்க. யாருக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்காரோ. ஓகே, ஸோ Pixan is just, it's not a solution at all, right? So this will make your denture so stable that you'll be surprised. Such small balls can give such stability to your change your practice into
implants are and this and இங்க வந்து bone கண்டிப்பா இருக்கும். எவ்வளவு worst patients, எவ்வளவு மோசமான patientனாலும் you will have anterior mandible basal bone இருக்கும். Bone இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. And this is a safe zone also. No nerves, of course கொஞ்சம் minor artery இருக்கு, but very safe. Between the mental foramina, this area is a safe zone to place, provided you angulate properly. It's not going good. Okay, good. Okay, balance. So implants conserve teeth, conserve bone, conserve aesthetics, enhance oral health. Yes, everything about implants is good. So can you be an oral implantologist? Okay. So this is a video I just took in my mobile consultation for flapless implant placement. It's a direct non-edited video. Okay. So it's a flapless placement. So sequential drilling. First thing you do is a sequential osteotomy, right? So one by one size, we make it larger. We make sure the position is correct between the and teeth, apical sinus, ingredient part to plan money, okay? So 2, 2.8, 3.2, the size of osteotomy. Alright? So this will be there in your kit. You can buy a mini kit or a premium kit. Whatever kit you have, you'll be having all this. Right? Then take the implant. It's a 4.2 to 16 implant. Just like this bit, and that's okay. Usually I have an assistant with me, but this they will take and give to your hand. Right? So the implant and placement. Make sure you are placing in the right angulation, buccal-distal, mesio-buccal, and mesio-distal orientation should be perfect. Then you can either use a ratchet or you can use a surgical hand driver. You can feel the torque with your hand driver itself. You don't need to have a special torque driver for placing it. So you can see the steps in implant placement. Was it difficult? Was it very mind-boggling or very? And then once we are set, we know the position is okay. Put in a cover screw or a helicap. Wait 6 months. Then go for your prosthetic piece. Siding up little slowly. Right, and finally we put a helicap. Depends. Cover screw or helicap depends on what you're going to do. So that is all the steps of placing a dental implant. Okay. Root canal difficult, implant difficult. அதே பார்க்க முடியாது என்ன பண்றீங்கன்னு. ரூட் கேனல் பார்க்க முடியாது. அப்பர் 6 யோசித்து பாருங்க. அந்த மிரர்ல பண்றது கஷ்டமான விஷயம். Okay, good. Right. So what's holding you back? Complications. What's holding you back? Because the patient is spending more. Again, I told you our moral liability, right? And complications. That நடந்துருமோ ஏதா ஆயிருமோ. Take my word for it. Implant complications, when you start doing only straightforward cases, you'll be 2% of implants. In 100 implant போட்டீங்கன்னா 2 implant தொந்தரவு. சரி நல்ல process. Straightforward. நான் சொன்னா when you start with, don't start with narrow edge cases or extraction implant placement. Don't start with all that. You will get lot of nice bone cases. Lower anterior is best place to start. இந்த பெரிய கேசஸ்லாம் வரும். Nowadays the routine பெரியவனோ ரெண்டு full mouth flap, முன்னால உள்ள 4 பல்ல will be shaking mobile. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்ப்ளிண்டிங் பண்ணுவோம். பல்ல விட்டுற மாட்டோம். எப்படியாவது அது பல்ல க்ளீன் பண்ணி அது இப்படி ஆடிட்டு இருக்கும். பிடிச்சு வச்சு இவ்வளோ ஸ்ப்ளிண்டிங் பண்ணி what is the point? Okay, the idea of tooth mobility, idea of grade 3 grade mobility is that the body wants to push it away. It's an infected organ, just like gangrene. Think பண்ணி பாருங்க. ஏன் பல்ல ஆடுது? கால்குலஸ் மோசமாகுது, more plaque, bone loss. Why the concept of bone loss, why the attachment loss is there is because once it becomes too infective for the body, it's a mechanism developed by the body to push it away. நம்ம பல்லு ரொம்ப முக்கியம். Don't do that. So most of my grade period cases now is full mouth flap, okay, lower anterior extraction, 2 implants, immediate loading, mono implants. Normal full mouth flap எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுவோம்? 20,000 20,000 சார்ஜ் பண்ணுவோம். Whereas we do add 2 implants to it, it's going to become 50,000. Again, ethical. நான் எப்பவுமே நல்லா இருக்கு பல்ல அப்படி பல்ல சொல்ல மாட்டேன். So always stick to ethics.
ethics வந்து நம்ம மறையக்கூடாது, ethics and science மறையக்கூடாது, but we're giving better treatment options to the patient. Okay, so very very important, patient awareness. First, you should be aware. Second, tell the patient everything. நான் இம்ப்ளான்ட் போட்டிருக்கோம், ஒரு மாதம் கழிச்சு வருவாங்க, சார் க்ரௌன் போட்டுக்கலாமா, க்ரௌன் போட்டுக்கலாமா, இன்னும் 6 months ஆகும் சார், எனக்கு அடுத்த கல்யாணம் சார் வருமா, நீங்கள் சொல்லவே இல்லையாங்க. ஸோ பேஷண்ட் ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஸ்டேஜ் ப்ரொஃபஷனலாக இப்படி பண்ணலாம், டைம் இருக்குது, மெயின்டெனன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தேர் ஆர் சான்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர். ஓகே, எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்க உங்கள்கிட்ட, என்ன கேட்பாங்க பேஷண்ட்ஸ்லாம், சார் கேரண்டி வாரண்டி எழுதி தருவீங்களா, கேரண்டி கொடுப்பீங்களா, வாரண்டி கொடுப்பீங்களா, நீங்கள் பல்ல ஒழுங்காக வச்சுருக்கீங்க, பல்லே விழுந்திருக்காது. ஸோ God gave us teeth. What happened to what God given teeth? கடவுள் கொடுத்த பொருளை ஆடி விழுந்துச்சு. I am after all human. You maintain properly. வாரண்டி வந்து நான் கொடுக்கவே மாட்டேன். உங்களோட வாரண்டி யாரு? டாக்டர் ஜான்சன் தான் வாரண்டி. நான் இங்கே தான் இருப்பேன், என் கிளினிக்கு, என் ப்ராக்டிஸ், எங்கேயும் ஓட போகிற கிடையாது, கன்சல்டன்ட் கிடையாது. I go to here, come here, if something goes wrong, I take care of it. இந்த லைஃப் டைம் வாரண்டி, க்ரௌன் வாரண்டி அதெல்லாம் வந்து கிளினிக்கில் கிடையவே இல்லை. இந்த க்ரௌன் வாரண்டி லேப் கொடுப்பாங்க, நான் ட்ரீட் பண்ண ஒத்துக்கிறாங்களா, 1000 ரூபா சொல்லுவாங்க. Okay, see, patients ask these things, but try to avoid these warranty issues and all. Okay, so there are chances if you don't maintain properly. There will be chances. Okay, so first is patient evaluation. See, this is something really very important. Now, if you are 3-4 years into practice and if you don't have an OPG, please invest in an OPG. OPG is not a diagnostic machine. It is a patient builder. It's a practice building machine. லேசர் எப்படி வந்து டயோட் லேசர் இருக்குல்ல, டயோடு வேலை செய்ய தெரியும் உங்களுக்கு, டயோடிஸ் டசன்ட் ஒர்க், அதுவும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பில்டிங் மிஷின் தான். டயோடிஸும் ஹம்பக் தான், இட்ஸ் நாட் யூஸ் இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ், தே டம்ப் இன் இந்தியா. வாட் ஒர்க்ஸ் இஸ் எர்பிஎம் லேசர், அதுதான் வேலை செய்யும், டயோடிஸும் வேலை செய்யுது, அது சும்மா இந்த பவர் மாதிரி மேக் கம்ஸ். ஸோ பட் இட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பில்டர், ரைட்? when you do a flap, there are some parameters over here. ஃப்ளாப் பண்ணுவோம், லேசர் சேர்த்து 10,000 ஆட் பண்ணிப்போம், சும்மா ரன் பண்ணுவோம், அது வந்து செய்யாது. We had 10,000 for the laser. Okay, maybe it helps, we don't know, but how much it helps, we are not sure. Just like that, OPG is a practice builder, mandatory. நீங்க வந்து all entry level clinics starting with before the RVG was a luxury, right? those days வந்து RVG வந்து பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. இப்போ RVG ல கிளினிக்கே கிடையாது, ஒரு ரூமுக்கு RVG வச்சிருக்காங்க, மூணு ரூம்னா ஒரு ரூம்ல RVG இருக்கும், right? Just like that, if you don't have OPG, please take OPG, because future is going to be delivering a comprehensive treatment plan. வந்து டாக்டர் வந்துருக்கீங்க, பல்லடைக்கு வந்துருக்கீங்களா, போ பல்லடைச்சு போ கிடையாது. You have to go through a diagnostic chain. Okay, we are seeing something else is wrong. Okay, immediately go for a OPG. In the OPG, you will see missing teeth, you will see proximal caries, you will see calculus, you will see periapical infection, you will see everything in OPG, and you show the patient. I'm not trying to force the patient. இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, எப்போ உங்களுக்கு தோது வருதோ அப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரியாது, சிம்டம்ஸ் தெரியாது, பேஷண்ட் will come to you only with symptoms, right? They have some issues, they come, right? பட் நீங்கள் அதை மட்டும் பண்ணீங்கன்னா மற்ற நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க. Again, it's your responsibility as a dentist to diagnose problems earlier, right? Correct? It's our responsibility, right? So OPGs now have become affordable. In what sense? The companies give you EMIs again. Come back to EMI problem. Okay, if it's 8 lakhs, you pay 2.5, 2.5 கொடுப்பா அப்பா மாமா கொடுப்பாரு. Okay, and then EMI, இப்போ நிறைய மாமா தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. First my father was not there with me, but when I opened my clinic before marriage, he gave me 50,000 rupees. My first clinic, his budget was 2 lakhs. 1.5 daddy கொடுத்தாரு, 50,000 மாமா கொடுத்தாரு. எனக்கு அப்போ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு. Okay, எனக்கு love marriage, right? So buy an OPG. Okay, OPG வந்து if you are thinking of what next to do for a clinic, get an OPG. All right, so you can see here, so you have a dental space here, you have a dental space here, there could be some problem with this tooth. Okay, here root canal பண்ணல, ask the patient, root canal பண்ணுங்க, இந்த பல்ல problem பண்ணலாம், nothing wrong telling the patient. Okay, you have missing tooth, you have, see now we have patients who are wearing bridges, they come to you, doctor இந்த bridge மாத்திட்டு implant போடுங்க, நிறைய பார்க்குறேன் bridgeனால problem வரும்னு சொல்லிட்டு. Now we hear cases like this, so we remove the bridge, we give individual crowns and we put implants. Why? Because they can floss. Flossing and maintenance is a very very important thing. You can't floss here, you can't do it. Why are bridges developing proximal caries now? Because you're not flossing, you're not able to maintain oral hygiene. But the individual tooth means you have papilla, you can develop oral hygiene, right? So these cases also will come, right? See, but then you have difficulties like this, supraeruption,
which you will manage. You might get good bone, you might get very good bone, but it's not always. It's not. It's a very good bone case, flapless placement, but then it is not a, because supraeruption. You cannot. Well, of course, we did the implant, but then we manage the root canal, all that stuff. All right. Then implant site evaluation. Okay, so what we'll do with the implant site evaluation? So I told you, patient should be ready. Okay, systemically patient should be healthy. All right, and then we determine the bone quality, the implant position, all this taken for implant orientation, and this is very very important. What's important? Staying away from certain structures. சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து தொட்டால் சுடும். ஓகே, இங்கே போய் கீழே உழுவணும், உழுவதான் செய்வோம். நம்ம போகக்கூடாது. Stay away from it. Okay, உங்களுக்கு பக்கத்தில் போகிறோம்னா போகக்கூடாது. Stay away. Successful implantology, you stay away from certain things. You stay away from the nerve. You stay away from sinus. You stay away from buccal bone. A lot of things you do, you stay away from it. This will reduce your complications way beyond. Okay, so you stay away from buccal plate, sinus, incisor canal. Stay away from two implants. The mental nerve, very very important. Adjacent tooth also you stay away from. So once you develop your placement skills, and you stay away from all this, complications are going to be nil. Only going to be nil. Okay. So take a CBCT. You will analyze the direction of bone. You will see the CS. You can see. You can see. CBCT is now made very very easy for us now. We know what height the nerve is, what is the orientation of the implant, what is the thickness, where is the mental foramen, how much height is there. Everything you can do by yourself. You don't have to depend on your oral physician or your lab to do that. Okay. Molars, anterior. See, anteriors you can see here. I told you, right? This is an anterior. You have all the bone over here with no vital structures over there. Best place to do your overdentures. Right. Then your this is not moving. The laptop is somewhere near. This is a laptop, right? Okay. So this is saw. Okay. Then the surgical protocol. So we are going to see we're going to start doing implants. We're going to do how assessment, basically CBCT and implant assessment, site assessment and everything. And then what are the surgical protocols available? Just a gist of it, right? Right. So timing of implant placement, very very important. Okay. So timing of implant placement very important. And a lot of cases, patient will come to you with mobile teeth or infected teeth. And then you're going to give them option for implant placement. Correct. So பல் எடுத்து உடனே implant போட்டா என்ன advantage? உடனே காசு வந்துரும். Correct. போயிட்டு வந்தா திருப்பி வருவானு தெரியாது. Correct. So we don't know he will come back or not come. அவனுக்கு transfer ஆயிரும், ஏதாவது பண்ணி குடும்ப பிரச்சனை வந்திருக்கும், இப்போ காசு அப்புறம் காசு இருக்கு. A lot of things are there. So extraction and immediate implant placement is a very good option. Actually, scientifically also it's a good option. But then you have to develop some extra surgical skills for that. It's not going to be easy. You have to engage native bone. You have to plan placement. You better get good primary step. A lot of things are there. But it's a good option. Extraction and immediate implant placement. Whereas placement and delayed implant placement actually is a safer option. It's good for the patient also because you can have a nice prosthetic placement of the implant. Okay. So 2 stages where you place the implant, call after 3 months, then go for the procedure. 1 stage is same day implant placement and immediate impression, immediate crowns. This is what is working nowadays. Immediate loading. Immediate loading. Placement, implants. Full mouth also. Immediate loading. Immediate loading is why patients are coming now. Why patients are coming to Chennai. We have a lot of NRI patients coming to India for immediate loading. Okay? Right. Okay. Right. So what are we going to do? Raise a flap, smoothen bone. So just some steps of implant placement. Alright? Then implant osteotomy we just saw. Okay? Orient it properly. Take X-ray. See, this is very very important to avoid complications. Take X-rays. See the canal, see the position, see away from it, see the orientation. Alright? Take X-rays. Place the implant. A nice 3-dimensional placement of implant. Very important. Good bone on the buccal, all sides. Sutures. Waiting period, very important. Okay, 3 months for the mandible, 6 months for the maxilla. Grafted bone, 6 to 9 months. Always when you do grafting, you have to wait for
69 man. This is the low